So we were discussing about how to apply principle of virtual work in the calculation of static force analysis. Now I have explained the question, and now we will go through the method of how to calculate this one. Now before that, see the equation which was deducted from the principle of virtual work was this one, equation number one. Now how to elaborate that equation and apply for the present condition is what equation number 2 tells us. That means we have elaborated or disintegrated the forces. That means the forces in the system which contribute to the work done are Fp and Fe alone. So correspondingly, we have uh, expanded the equation with minus Fe multiplied by Ve and correspondingly Vb. Now, what are these Ve and Vb? See, Ve and Vb are not directly the velocities of points E and B. In force analysis, we have to take the velocities of these points which are in the parallel direction of the forces. That means the velocities of points which are along the direction of force. See, W is equal to F into displacement we know. Now this F and displacement both should be in the same direction. That means if the displacement is supposed to happen in the same direction as that of the force, the velocity of that body being displaced should have the same direction as that of the force. Same direction in the sense it should be along the line of force, either in the same direction or opposite direction, but it should be along the line of force. I hope you are understanding that. So velocity of VE and VV, in the sense they are not directly the velocities of points E and B. They are velocities of those points which are along the line of action of that force. That means in place of VE and VB, let us write V dash E and V dash B. Sorry. So from now on, we'll address VE and VB as V dash E and V dash B because both the velocities of point E and point B should be that which is happening along the line of action of force. Okay, I hope that is understood. So the equation 2 has now become minus Fe into V dash E minus Fb into V dash B whole divided by omega. I hope this is understood by everyone. So now initially I told you you have to draw the configuration diagram first. Now after drawing the configuration diagram, I mean you can take the corresponding scale and draw the configuration diagram and all. Then after that we can apply the principle of virtual work to this corresponding situation. How do we apply that? For applying the principle of virtual work, what we have to do is, see in the equation, we are directly related to the velocities. So see from the initial first module itself, we know the method of finding velocities with respect to any given mechanism. That means we have to draw the velocity diagram. So for drawing the velocity diagram, first of all, see in the question there is no data given with respect to the angular velocity of any link. We only know that a force is applied on the slider and definitely there will be an angular rotation of link number 2. Link number 2 will be having any angular rotation. So angular rotation of link number 2 means that will be definitely having an angular velocity. So the first thing that I am going to do is I am going to assume an angular velocity for the link 2 or O2A. I am going to assume an angular velocity for link O2A. Now consider the angular velocity for link O2A as omega radians per second. Since the value is not given in the question, we are assuming it to be simply omega. Now the angular velocity will definitely have a direction. For the time being, I am assuming it to be in the anti-clockwise direction. That means I am assuming omega to be in this direction. Omega for link number 2 is assumed to be in the anti-clockwise direction.
See, there is no mandation that you have to assume it in the anti-clockwise direction itself. You can assume it in the clockwise direction also, no issue. But for the time being, I am simply considering the angular velocity of link O2A to be in the anti-clockwise direction, and the value of that angular velocity is taken as omega radians per second. It is taken as omega radians per second. Okay, now we generally draw the velocity diagram by initially obtaining a value of velocity, then obtaining a velocity scale. Now for that, let us consider the velocity of a point A with respect to the fixed point O2. Velocity of point A with respect to the fixed point O2 will be always the angular velocity of link, that is omega, multiplied by length of the link AO2. So this will be omega multiplied by, what is the length of the link number 2? What was the length of link number 2? 100 100 mm. 100 mm. That means this is 0.1 meter. So the length of link number 2 is 0.1 meter, and we obtain velocity of A with respect to O2 as 0.1 omega. This much meter per second is the obtained velocity. This is the initial velocity that we are obtaining, 0.1 omega meter per second. We are taking angular velocity as omega itself because we don't know any numerical value is not given in the question. So the angular velocity is taken as omega radians per second itself. Based on that, we obtain the velocity of point A with respect to the fixed point O2 as 0.1 omega meter per second. Now, as usual, what we have to do, we have to first devise a scale for the velocity diagram. So how will we devise the scale? Scale for velocity diagram. We have to take 0.1 omega and divide it into 5 equal pieces. What will it be? 0.1 divided by 5. 0.02. 0.02. 02. Very good. So this will be 0.02 omega. That means the scale now for velocity diagram will be 1 centimeter is equal to 0.02 omega. This is the scale for velocity diagram. 1 centimeter is equal to 0.02 omega. Is it clear? Yes, sir. Sir. That means the velocity VAO2 will be drawn now as 5 centimeter line. ഇതൊരു 5 centimeter line ആയിട്ട് വരക്കും. Scale 1 centimeter is equal to 0.02 omega meter per second. Sorry, meter per second കൂടി എഴുതണേ. Clear അല്ലേ? Okay. Now, how to draw the velocity diagram, that also you know. ഈ സ്കെയിലിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം. I am rubbing it off. So drawing the velocity diagram is very simple now. You all know. Initially draw perpendiculars to the links. ആദ്യത്തെ ലിങ്കിന് perpendicular, രണ്ടാമത്തെ ലിങ്കിന് perpendicular. This is also perpendicular. This is also perpendicular. So for drawing velocity diagram, initially you have to take a fixed point. The fixed point എടുക്കുക. A fixed point I am giving it as O2. This is my fixed point. O2. From that, since I have taken omega for link number 2 in the anti-clockwise direction, my first line will be
in this direction, and that will be, let this be point small letter a, this will be a 5 centimeter line. This will represent VaO2. Now what will be my next line? My next line will be the velocity of for the slider, because I know only that direction. The slider is moving in this direction. This is the sliding direction. Since we have taken the angular velocity omega in anti-clockwise direction, the direction of slider should now be taken in this direction towards the left. It should be acting towards the left. Hence, from O2, I'll draw a straight line towards left. I don't know the length, since hence I'll draw it extended towards the left hand side. And now the velocity vector for AB, we have already drawn a perpendicular like this. So parallel to that perpendicular, I'll draw a line segment from here. Now both will intersect at this particular juncture, and this is given as the point B. So now we have the directions O2 to B will be the velocity of B, fundamental velocity of B. Now then the direction A and B, it will be like this. This will be direction of V, B, A. This is the velocity diagram. Velocity diagram clear അല്ലേ? Sir. Okay, now this is the velocity diagram. Let me draw the velocity diagram a bit bigger. This is the velocity diagram. Okay, now we can measure these distances. I mean, O2, okay, that we have already obtained as 0.1 omega. Now if you measure AB, AB will give a particular centimeter value. Then O2B, the vector O2B will also give a particular centimeter value. You will obtain 2 centimeter values. Clear അല്ലേ? Hello? Yes, sir. Okay, now we are supposed to find out velocities with respect to point E and B. So for obtaining velocity with respect to point E, you have to mark a point E on the velocity diagram. For marking that one, initially we have to get the ratios and then mark the point. That means if you take the link AB divided by AE should be same as, that means how the point capital E divides the length of the link AB, same way the small letter
E should divide the velocity vector small a in the same ratio. So this will be equal to AB divided by AE. Hence we'll obtain AE as AB multiplied by AE whole divided by capital AB. Now, small letter AB you have to measure. Small letter AB you will get somewhat, just assume this to be ഒരു 5 centimeter ആണ് assume ചെയ്യുക. Okay, just assume AB equal to 5 centimeter. Now, what is length of AE? Capital A ന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാ? ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവല്ലോ. 50 mm. 50? 50 mm. Okay, so let it be 50 mm itself. Unit ഇവിടെ പ്രശ്നമല്ല. Then what is capital AB? Length of AB? 250 mm. 250. So now substitute these values and find out A. A ന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് find out ചെയ്യും. പെട്ടെന്ന് പറ. A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 into 50 divided by 250. 1 centimeter. So you'll obtain AE as 1 centimeter. That means AE എന്ന് പറഞ്ഞാൽ in the velocity diagram from the point A you have to take 1 centimeter and mark the point E here. This will be the point E. മനസ്സിലായോ? Is it understood? Yes, sir. So now, in order to find velocity of E, what we have to do? We have to join E with the fixed point O2. So velocity of point E will be the length of vector O2E. Okay, I'm just assuming O2E to be around 2 centimeter. If this is 2 centimeter, according to our scale, അത് എത്രയായിരിക്കും? അല്ല, okay. For that matter, നമുക്കത് important അല്ല. Let it be 2 centimeter. Let it be for the time 2 centimeter. നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് VE എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ അല്ല. നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് എന്താണ്? V dash E ആണ്. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് V dash E ആണ്. And what is V dash E? V dash E will be the velocity of point E along the line of force FE. So what you have to do is, in the configuration diagram, you have FE like this. Now, parallel to FE, draw a line segment on the velocity diagram through the point E. Point E load, you draw a velocity line which is parallel to FE. So, keeping your set square and scale, you draw a line like this. Now, what does this depict? This depicts the line of action of force FE. FE എങ്ങനെയാണോ ആ FEന്റെ സെയിം ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ആണ് ഈ വരച്ചിട്ടുള്ളത്. Now we have to find out V dash E. V dash E is the component which is acting parallel to this line of action or along this line of action. In order to find that component, what we have to do is, from the fixed center O2, okay, from the fixed point O2, draw a line segment which is now perpendicular to this drawn parallel line of FE. അത് ഈ FEയിലേക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? I am going to draw a perpendicular. Let this be a perpendicular drawn.
Now, if this point is marked as X, this point is marked as S, we already know from O2 to E, the direction is like this. Now, what is basically O2 to E? O2 to E should be the resultant of XO2 and XE. This vector O2E should be the resultant of XO2 and XE. So the resultant will be in the direction corresponding to its two components. That means X2, O2 to X should be in this direction and X to E should be in this direction. Then only we will obtain O2 to E in this direction. Is that clear? Yes, sir. Okay. Now look at the component XE. Look at the component XE. See, XE is the component of velocity of point E, which is in the line of action of FE. Because see, this is parallel to the line of action of FE. Line of action of FE ആണ് ഞാനിവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ളത്. FE ഇവിടെയുണ്ട്. So ഇത് രണ്ടും parallel ആണ്. So line of action of FEക്ക് parallel ആയിട്ടുള്ള component of velocity of point E എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is XE. And the direction of XE is opposite to that of FE. FEന്റെ direction ഇങ്ങോട്ടാണ്, XE direction ഇങ്ങോട്ടാണ്. But still they are parallel or they are having the same line of action. So what we have to do is we have to measure XE. ഇവിടെ നമുക്ക് XE എന്ന് പറഞ്ഞ കോമ്പണന്റ് ആണ് വെലോസിറ്റി ഡയഗ്രത്തിൽ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത്. So measuring XE, vector XE will give you the value of V dash E. അതാണ് ഫോഴ്സിന് അലോങ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പണന്റ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. Okay. Just assume XE to be 1.5 centimeter. ഞാൻ വെറുതെ എടുക്കുന്നതാണ്. 1.5 centimeter. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ V dash E will be what? We already have the scale for drawing the velocity diagram. 1 centimeter is equal to 0.02 omega meter per second ആയിരുന്നു. That means 1.5 centimeter will be equal to 1.5 multiplied by 0.02 omega. What is the value? 0.03 omega. അല്ലേ? Omega always കൂടി ഉണ്ടാവും കാരണം we don't know the value of omega, hence we have taken angular velocity as omega itself. So the value of V dash E is 0.03 omega meter per second. Is that clear? Yes, sir. Is it clear how we have found out the value? Yes, sir. So velocity V dash E is equal to 0.03 omega. Now velocity V dash E is nothing but the value of vector XE. What is XE? XE is the component of velocity of point E along the line of action of force FE. Force FE in the same line of action വരുന്ന velocity in the component ആണ് small letter XE. എന്തുകൊണ്ടാണ് അതെടുക്കുന്നത്? കാരണം ഫോഴ്സും ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനും സെയിം ആയാൽ, സെയിം ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ആയാൽ മാത്രമേ അവിടെ വർക്ക് ഡൺ ഉണ്ടാവൂ. ഞാനൊരു ബോഡീന്റെ മേലെ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മൂവിങ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ആം നോട്ട് ഡൂയിങ് എനി വർക്ക്, ദർ ഈസ് നോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ O2E എന്ന വാല്യൂ, VE എന്ന വാല്യൂ എടുക്കാതെ we have taken XE, which is V dash E. Finally, V dash E is obtained as 0.03 omega. ആ വാല്യൂയിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തിയെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. Okay. One more thing you have to keep in mind is the direction of V dash E. See, V dash E is in the negative direction. അല്ലേ? V dash E ന്റെ ഡയറക്ഷൻ എയറോ ഹെഡ് ഇതാണ്. XE ന്റെ എയറോ ഹെഡ് ഇങ്ങോട്ടാണ്, ബട്ട് ഫോഴ്സിന്റെ എയറോ ഹെഡ് ഇങ്ങോട്ടാണ്. That means this is negative value. ഈ ഡയറക്ഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നെഗറ്റീവ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. സോ ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ദിസ് ആസ് മൈനസ് V dash E.
മൈനസ് വി ഡാഷ് ഇ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. സോ മൈനസ് വി ഡാഷ് ഇന്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് 0.03 ഒമേഗ എന്ന് കിട്ടിയത്. ഈസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? Yes, sir. Okay. So now P dash E is obtained as 0.03 omega. Note ചെയ്യണം. I am going to rub off. P dash E is obtained as 0.03 omega. ഇനി നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഉണ്ട്. That is V dash B obtain ചെയ്യണം. Now V dash B എന്തായിരിക്കും? See, the direction of VB is already in the horizontal direction. അല്ലേ? Now the force which is applied on the slider B, which is FB, is also in the horizontal direction. ഇതേ direction ആണ് FB. സോ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ ഇനി ഒരു പാരലൽ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷനോ കോമ്പണന്റോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബിക്കോസ് ഇത് സ്ലൈഡർ ആണ്. സോ സ്ലൈഡർ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഡ്രോ ഇനി പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ then find out the other component which is parallel to that particular force. അതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇവിടെ വരുന്നില്ല. Is it clear? എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തതെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിനോ? Because slider is already moving in the horizontal direction. So for obtaining V dash B, we simply have to measure O2B. O2B എന്ന വെക്ടർ സി ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് വി ഡാഷ് ബിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ്. കാരണം ഓൾറെഡി O2B എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരലൽ ടു വാട്ട് ഫോഴ്സ് എഫ് ബി ആണ്. ഫോഴ്സ് എഫ് ബിക്ക് പാരലൽ ആയതുകൊണ്ട് അതേ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ തന്നെയാണ് എവിടെയും. പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് O2Bന്റെ ലെങ്ത് ഇങ്ങോട്ടാണ്, ബട്ട് ഫോഴ്സ് എഫ് ബിന്റെ ലെങ്ത് ഇങ്ങോട്ടാണ്, ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടാണ്. സോ വാട്ട് വി ആർ ഒബ്റ്റെയിനിങ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് എഫ് ബി. ഈസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? Yes, sir. So I am just assuming, അതായത് ഞാൻ തൽക്കാലം ഒരു വാല്യൂ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. ദിസ് മൈനസ് O2Bന്റെ വാല്യൂ 3 സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ഡാഷ് ബി വിൽ ബി 3 ഇൻറ്റു 1 സെന്റിമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0.02 ഒമേഗ എടുത്തു. 0.02 ഒമേഗ. So this will be equal to what? 0.06 ഒമേഗ. ഇത്രയും മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. സോറി, ഇത്രയും മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് വാട്ട്? V dash. The value of V dash B. So how we have found out value of V dash B and V dash E, I hope this is clear for you. Yes, sir. Okay, now I am rubbing off these things. Now we can write the equation. That is the torque T2, equation for T2 we have already written as what? Minus we FPV. have written FPV as dash. FE V dash E minus FB V dash B whole divided by omega. This was the equation, correct? Yes, sir. Okay, slight changes we have to make in this equation because now we have obtained V dash E in the negative direction. So put a negative here. നേരത്തെ ഇക്വേഷനിൽ ഇത് പ്ലസ് ആയിരുന്നു മൈനസ് ആയിരുന്നോ? Minus. Negative already ഉണ്ടായിരുന്നു. നെഗറ്റീവ് ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? Negative FE ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഓക്കെ, നെഗറ്റീവ് എഫ് വി ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു അഡീഷണൽ നെഗറ്റീവ് കൂടി ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം ഈ നെഗറ്റീവ് സിംബലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഓൺലി ഡയറക്ഷൻ മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ മാത്രം ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇട്ടാൽ മതി. സോ നൗ ഓൾ ടുഗദർ ദ ഇക്വേഷൻ വിൽ ബി മൈനസ് എഫ് ഇ ഇൻറ്റു വി ഡാഷ് ഇ മൈനസ് എഫ് ബി ഇൻറ്റു, കാരണം ഈ മൈനസ് സിഗ്നിഫൈസ് ദ മൈനസ് ഓഫ് ദിസ് ഡയറക്ഷൻ. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ്, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എടുക്കാൻ കാരണം. സോ just substitute the values. Fe is given as 6000. So 6000 multiplied by P dash E ന്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു? 0.03 omega. ഒരു സെക്കൻഡ്. So 0.03. ഒരു മിനിറ്റ്. ഞാൻ ആദ്യം എഴുതിയ ഇക്വേഷൻ എഫ് ഇ ഇൻറ്റു വി ഡാഷ് ഇ മൈനസ് എഫ് ബി ഇൻറ്റു വി ഡാഷ് ബി എന്നായിരുന്നോ? ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ആദ്യം എഴുതിയ ഇക്വേഷൻ? അല്ല സർ, എങ്ങനെയായിരുന്നു? മൈനസ് എഫ് ഇ ഇൻറ്റു വി ഡാഷ് ഇ മൈനസ് എഫ് ബി ഇൻറ്റു വി ഡാഷ് ബി. ഓക്കെ, യെസ്, കറക്റ്റ്. അതാണ്. ഓക്കെ, അതാണ് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായത്. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ആണ്. അതായത് ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ ഈ എഴുതിയത് തന്നെയാണ്. അതായത് ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 ആയിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം എഴുതിയത്. മൈനസ് എഫ് ഇ ഇൻറ്റു വി ഡാഷ് ഇ മൈനസ് എഫ് ബി ഇൻറ്റു വി ഡാഷ് ബി. ഓക്കെ, ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ ഇക്വേഷനിൽ ഇപ്പം ഇത്രയും ചെയ്യണ്ടു. വി ഡാഷ് ഇ എന്നുള്ളത് നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലാണ് കിട്ടിയത്. സോ ജസ്റ്റ് പുട്ട് ദ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ഹിയർ. 0.03 ആയിരുന്നു അല്ലേ കിട്ടിയത്? 0.03 minus of FB is given as 2000 Newton multiplied by again V dash B നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് 0.06 ആണ് കിട്ടിയത് അല്ലേ? ഓക്കെ, 0.03 ഇവിടെ ഒമേഗ, ഇവിടെ ഒമേഗയുണ്ട്. ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വി ഹാവ് എൻ ഒമേഗ, ബട്ട് ഒമേഗ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ. ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ്, ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. സോ ഒമേഗക്ക് പകരം ജസ്റ്റ് സിംപ്ലി പുട്ട് നെഗറ്റീവ് ഒമേഗ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൺ ഹിയർ? എല്ലാ നെഗറ്റീവ് ഒമേഗയും ഇവിടുന്ന് ക്യാൻസൽ ആയി പോകില്ലേ? ഈ നെഗറ്റീവ് ഒമേഗ, ഈ നെഗറ്റീവ് ഒമേഗ, ഈ നെഗറ്റീവ് ഒമേഗ. നെഗറ്റീവ് ഒമേഗ ന്യൂമറേറ്ററിൽ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് കോമൺ. Denominator also we are having a negative omega, so omega will get cancelled, and finally you can get the value of T2 in a pure numerical form. Correct numerical form ഒരു വാല്യൂ കിട്ടൂലേ? Yes sir. Okay, and the value will be negative since ഈ ഭാഗം will be greater than the other half. So നെഗറ്റീവ് സംതിങ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ വാല്യൂ കിട്ടും. ഇനി നെഗറ്റീവ് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് അതിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, കാരണം നെഗറ്റീവ് ഓൺലി സിംബലൈസസ് ദ ഡയറക്ഷൻ. ഡയറക്ഷൻ മാത്രമേ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ക്ലിയർ ആണോ? Yes sir. Okay, so this is the method of principle of virtual work. We haven't drawn the free body diagram here. Now T2 will be obtained correct negative because the actual force applied on the link is in the towards the right direction, FB. So definitely the whole system will be moving towards this direction. Actually ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും. So ഇങ്ങനെ O2A if it is rotating in the clockwise direction due to the force FB in the right direction, definitely
the counter torque, the applied torque generated T2 should be in the anti-clockwise direction. അതേ ഡയറക്ഷനാണ് നമുക്കിവിടെ നെഗറ്റീവായിട്ട് കിട്ടിയത് അല്ലേ? So our answer will be definitely correct. Is this clear? Yes. സർ പക്ഷേ ആൻസർ നെഗറ്റീവ് അല്ലേ, പോസിറ്റീവ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇല്ല, പോസിറ്റീവ് അല്ലല്ലോ കിട്ടും. നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത വാല്യൂ ആയാലും നെഗറ്റീവ് അല്ലേ കിട്ടുമോ? ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചെയ്തത് നോക്കുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് കിട്ടി. ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട്, 0.06 എന്നുള്ള ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട്. എന്നിട്ടും പോസിറ്റീവ് കിട്ടി. പോസിറ്റീവ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറയാം. അപ്പോൾ ടൈം ബീങ് നിങ്ങൾ ഈ മെത്തേഡ് മനസ്സിലാക്കി എങ്ങനെയാന്നുള്ളത്? യെസ് സർ. ഓക്കെ, മേ ബി ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്ഷൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാവും. നോക്കാം, ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറയാം. So this was the method of principle of virtual work.